Okay, so Assalamualaikum and good morning again. So welcome back to online classes. Okay, dah 2 minggu break. So hopefully dengan azam baru, semangat baru, untuk kita teruskan semester kedua for your final exam. Okay. Alright, so today kita akan masuk a new chapter 7 called Graphs of Motion. Okay, although dia cakap graphs, ada perkataan graph kat situ, kita bukannya nak lukis sangat graph. Okay. More understanding of what is the graph giving to you. Apa info yang kamu boleh dapat dari graph. Okay. So topik ini berkait rapat dengan subjek fizik. Okay. Sangat berkait rapat dengan subjek fizik. So I'm not sure kalau fizik dah cover. Kalau dia dah cover, you will find some similarities. If not, this will be a useful topic for your physics lah. Okay. Alright, so we go to graph of motion, chapter 7. So graph of motion, in this topic, kita akan introduce to you only two types of graph. Okay. Two types of graphs, which are the first one we call as a distance time graph. Okay, that's the first one. And the second one, speed time graph. Alright, so only two. So throughout this topic, we akan focus on these two type of graphs only. Okay, so the difference adalah distance and speed. Itu sahaja. Okay, so if you see here, I put our learning standard side by side. Okay, since a graph of motion, there are two types of graph. Subtopic dia hanya ada dua sahaja, which are the types of graph. So saya letak dia sebelah-sebelah. So if you see in your textbook, it does not follow what I'm doing here. Okay, sebab what I wanted to do here is to do a comparison so you will know the differences. Jangan confuse dengan the type of graph given to you. Okay, so each graph will give you different type of informations, although you will find the same information in both graph. Okay, ada yang sama, ada yang beza. Okay, so learning standard yang sebelah kiri is actually adalah learning standard yang pertama for the first subtopic. Sebelah kanan is the first learning standard for the second subtopic. Okay, but I do it side by side. Why? Because let's look at the learning standards. Sebelah kiri says to draw a distance time graph. Sebelah kanan to draw a speed time graph. So this sebenarnya sama. Main point sini adalah draw. Okay, so it's just two different types of graph. Okay, so drawing for these two subtopic is similar, sama saja. It's just dia guna elemen yang berbeza lah. Satu distance, satu lagi speed. Okay, before we draw distance time and speed time graph. Dalam graph, elemen tersebut patut berada di mana? Okay, so kita fokus kat sebelah kiri dahulu, distance time graph. So the graph for distance time, there will be no negative. Please remember, no negative values. Sebab distance and also time cannot be negative. Okay, sebab itu gambar rajah will always be on the positive sides. Okay, so the x-axis for distance time graph will be time. Okay, and the y-axis will be distance.
So speed time graph, the x-axis will be time and the y-axis will be speed. Okay, two difference dia. Satu adalah y-axis dia, satu distance, satu speed. Okay, so what does the graph give you? Distance. Kat sini kita akan ada gradient. Okay, so gradient for a distance time graph, kata nama lain dia adalah rate of change of distance. Okay, so if you turn to your textbook, this is mentioned in page 184. Okay, rate of change of distance is actually the gradient. So the gradient at the same time is also giving you the speed. Okay, why? Kenapa speed ni sebenarnya adalah gradient? Okay, so kita tengok formula gradient. Okay, kita dah belajar gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, so kalau kamu tengok contoh, if I have y1, y2, x1, x2, okay, y1, y2 minus y1 is actually atas ni adalah distance. Okay, x2 minus x1 is actually time lah. Whatever it is, you minus, dia akan jadi time. So gradient, distance over time, which is in unit. Kalau distance I put as meters, time as second, dia punya unit akan terhasil is meter per second, which gives you speed. Okay, so ada 3 kata sinonim dalam distance time graph, which will be gradient. Okay, gradient is equal to, kata nama lain dia speed, which can also be said to be the rate of change of distance. Okay, hopefully semua faham 1, 2 dan 3 ni semua memberi maksud yang sama. Jadi kalau soalan minta you find the speed, so you will use gradient. Cari je gradient, tu je yang dia nak sebenarnya. Distance over time. Kalau dia minta rate of change of distance, it's the same thing. Dia sebenarnya nak gradient, which is the speed. Okay, so hopefully you guys understand 3 benda ni. Because in your textbook, dia alternately uses these 3 terms. Number 1, dia jarang guna gradient. But 2 and 3, dia consistently guna lah. So you have to be alert. Okay, so that's about distance time graph. Kita go to speed time graph. Okay, speed time graph, dia ada juga gradient. Okay, however, gradient for speed time graph does not give you speed lah. Sebab y-axis dia dah speed. Okay, jadi what the gradient gives you is acceleration. Or kalau value dia negatif, okay, speed pun also can be negative. Kalau acceleration dia negatif, we call it as deceleration. Okay, dan kata nama lain dia yang ketiga is the rate of
change of speed. Okay. So if you see, there are similarities with distance time graph. Di mana dia guna perkataan rate of change. Jadi, if you hear rate of change, dia gradient. So, it depends sama ada dia distance ataupun speed. Okay. So, please be alert. So, these three things, once again, is the same thing. Tapi untuk speed time graph. Okay. Sebab kalau kita tengok gradient untuk speed time graph. Gradient which is y2 minus y1 over x2 minus x1 sama kalau y2 minus y1 it gives you speed divide by time. So, contoh kalau speed saya itu adalah in meter per second. Okay, if you see, and then time tu adalah second. My unit will be meter per second. Dua kali. So, this is actually acceleration or deceleration. Kita boleh tahu daripada unit. Okay. Acceleration and deceleration. Beza unit dia dengan speed adalah di time tu, second. It does not need to be second all the time. Sebab masa, there are 3 units. Ada hours, minutes, seconds. So kalau dia meter per hour, then hour tu, kalau dia negative 2, meaning that value is actually an acceleration or deceleration. Kalau dia punya time, dia punya index tu negative 1 only, then it is a speed. Okay, cara nak membezakan nilai tu sama ada di speed atau acceleration, you just see the unit. Okay, itu sahaja. So these two are the differences between distance time graph and speed time graph. Jadi kena alert on the term that they are going to use. Okay. So itu highlightnya. Alright, so now let's go into drawing these two graphs. Okay, drawing these two graphs, dia ada dua method. Okay, the first one A, kita guna distance time ataupun speed time table. Dia ada table. Or the question will give you an equation. Alright, so dia akan bagi equation, so table ataupun dia bagi equation. Okay, so I put two methods, type of question that can be given to you. So Azri, method 1A adalah dia bagi table. Sebab tu dalam soalan ni, if you see, there is a table given to you. Okay, let's look at the question. Azri wants to be a track cyclist and hopes to make Malaysia well known in the world like Azizul Hasni Awang, our national track cycling champion. The table below shows the distance and the time taken by Azrin during the training. So dia ada masa in minutes and distance. So the instruction, draw a distance time graph. Distance time graph based on the above table. Okay, jadi senang. Kalau kamu tengok dia punya time, dia dah sekata. Do not need to do anything else. Kilometers also dia dah sekata. What I mean by sekata, you can put the scale as it is. Okay, so I've told you
distance time graph and speed time graph cannot be negative. Jadi, bila buat graph, sudutkan kamu punya 0, 0 betul-betul di bawah sebelah kiri. Okay, tak payahlah tengok benda lain. Just letak je bawah sebelah kiri. It's not on the grid. Do it again. Okay. So, letak je begitu. No problem. And then continue on. 0. And then make sure your x-axis is time. Letak dia punya unit, which is minutes. Okay. And then y-axis, put distance. And then you have to put juga the unit, which is kilometers. Okay, mana dapat kilometer minutes? Based on the table. Alright. And then kita tengok. 0, dia mesti start dengan 0. Kalau table tak bagi 0, you have to make do and wujudkan kosong. Okay, so 0. Ada 1, 2, 3, 4, 5. So tengoklah graf kamu. Sebab kat sini dia tak bagi skala. So tengok berapa banyak kotak kamu ada. Bahagikan dia kepada 5. So in your graph, ni just a prototype je lah. So dalam graph paper kamu, graph kamu mestilah memenuhi 3/4 daripada ruangan yang diberi. Okay. Your graph must cover 3/4 of the graph. Okay, ataupun the grid given. Dia tidak boleh terlalu kecil. Seperti contoh saya buat kat sini. Sinilah 10, 20, 30, 40. So the graph will be so small. Tak boleh. So your graph must cover 3/4 of the grid. Nak besar lagi pun tak ada masalah. Just not smaller than that. Okay. Only you remember that. Okay, jadi saya ada 5. Saya boleh buat 3 tak? 1, 2, 3. But I cannot. I need to do 2. Okay. So 10, 20, 30, 40. I cannot do 3 kotak, 3 kotak because I don't have enough. Okay. So on the x-axis, this one, 1, 2, 3. This one can. So on the x-axis, 30, 60, 90, 120. Okay. So kalau kamu tengok, I put 30, 60, 90, 120. I follow the graph. Kalau kamu tak nak follow the graph, you want to put as 20, 40, 60, 80, 100 and so on. It's fine. Tak ada masalah. It's just that you have to plot it correctly. Plot di mana data ini ada. Okay, so we plot as usual. So 0, 0 ada 1. 0, 0 ni ramai pelajar tak plot. Maksudnya dia tak letak X ni. Tu dah salah Make sure you put your X at 0, 0. Okay, and then dia pergi 30, 10, 60, 20, 90, 30, 120, 40. Okay, and then use your ruler and then sambungkanlah all the dots.
Tak kena sana. Okay, begini. Okay. So sambung dengan ruler. And then that's it. Siap. So itu saja. Very simple. Kamu dapat soalan macam ni, sujud syukur. Okay, so method B, told you before, we have two methods. Satu, dia bagi kamu table. Another one gives you an equation. Okay, so an equation, dia tak akan bagi kamu table lah. There's no table. So the question, the rate of change of speed of an aeroplane that is landing. Okay, the rate of change of speed. So sekarang we are talking about speed. So rate of change of speed, meaning this is actually acceleration of an aeroplane that is landing is given by the equation. See, given to you an equation where V is the speed in kilometer per hour and T is time in hours. So draw a speed time graph to represent the landing of the aeroplane for the period time 0 until 0.5. Okay, so dia mesti dalam range time 0 until 0.5. Okay, so kamu dah ada equation, you have your time period. So first things first, bila dah ada equation, I always coach you guys. Bila dapat equation, nak lukis graph, mesti wujudkan table. You yourself kena wujudkan table. Okay, so wujudkan table. Bila nak lukis graph, at least 2 points kamu kena ada. Sebab kita nak lukis graph. Okay, kita start. Time dekat atas, speed dekat bawah, V. So since my time is from 0 until 0.5, so letak T tu yang paling minimum 0, maximum 0.5. So kita start dengan T0. When T is equals to 0, V equals to 800 minus 1600 times 0. Mana datang? Daripada equation atas. So V will equals to 800. Okay, and then when T is equals to 0.5, so V equals to 800 minus 1600 times 0.5. Okay, what do we get? Guys? What is my value of T? Kosong ke, Miss? Mana boleh kosong? Kosong juga ke? Oh ya. Betul. Yes. 0. Thank you, Hans. Okay. Saya boleh congak sebenarnya. 1600 times 0.5. 0.5 ni kan 1/2. So 1/2, 1600 you divide by 2, dapat 800. So 800 tolak 800, 0. Okay, so 0. Okay, dah dapat ni. You can use your graph. It's just that dia punya scale kamu kena wujudkan. So T sekarang is from 0 until 0.5. B selepas saya kira, minimum saya adalah 0, maksimum saya adalah 800. You see daripada table. I get it from the table. Jadi sekarang saya kena
buat macam mana sebenarnya scale saya. Okay. Itu kita punya axis dahulu. Okay. Label, time. Ada unit tak? Apa unit time kita? Perasan tak apa unit time kita? Hour kah, Miss? Ya, good. Dia in hours sebab speed diberi kilometer per hour and time is in hours. Okay, so time saya hours and speed kilometer per hour. Okay, so 0 start. So 0 hingga 0.5. Saya rasa saya boleh tukarkan dia kepada 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Okay, tak tujulah kalau kamu nak buat lagi kecil. Tapi I think that is small enough. Okay, 0 until 800. Okay, this one is going to be tricky. So, adakah saya buat 2, 4, 6, 8? Ataupun saya buat 100, 100, 100 sampai 800. So, it all depends on your grid. Okay, so here my grid here, I can only do multiply by 2. So, kita start dengan 200. 2, 4, 6, 8. I can only do that. Okay. So, daripada table yang kamu dah buat kat atas ni. Okay. So, the first one, when T is equals to 0, V is 800. So, letak kat sini. And then, when T 0.5, V is equals to 0. So, 1 again. And then, buatlah garisan. Okay, done. Siap. Itu saja untuk method yang kedua. Okay. So, ada 2 learning standard kita dah cover. Okay. But the learning standard, dia belongs to different subtopic. Tapi, untuk speed time graph dan distance time graph, this is how you draw the graph. Okay. So, sajalah. So, is there any questions? Any question you want to ask about how to draw the graph? Okay, no. So, now kita go into much deeper understanding of the graphs. Okay, so we have covered 2 learning standards. So, we're going to go into another 3 learning standards at the same time. Okay. So, if you see sebelah kiri, dia ada satu je learning standard seorang kat situ. So, sebelah kiri ini adalah learning standard that belongs to distance time graph. Sebelah kanan, 2 learning standard ini belongs to speed time graph. Okay, but why I put it side by side? Okay, let's look at the learning standard. So, learning standard for distance time graph, dia kata to interpret. You have to interpret distance time graphs and also describe the motion based on the graph. Apa dimasukkan motion ini? Maksudnya pergerakan. Because we're talking about distance and time. So, maksudnya mesti ada pergerakan yang melibatkan jarak dan juga masa. Okay.
And when we compare into learning standard speed time graph, dia describe benda yang sama juga. Interpret and describe, tapi dia guna movement. Satu dia guna motion, satu dia guna movement. Okay, and then the difference is the type of graph. But it's practically the same thing. Okay, cuma dekat speed time graph, kita ada extra. Sebab daripada graph speed time graph, we get extra information. Okay, so kat sini the second, what we call third sebenarnya learning standard for speed time graph, kita kena make a relationship between the area under speed time graph and juga the distance travelled. Dan daripada ini, kita boleh determine the distance. So you will know lah bila saya ajar nanti, you will understand what I'm talking about. Okay, kita pergi kepada distance time graph dulu. I'm doing it side by side sebab lepas saya ajar, saya nak kamu perhatikan the similarities and the differences. Okay. Okay, kena fokus on distance time graph dulu. Okay. So distance time graph, dia ada 3 keadaan or 3, how do I say it? Keadaan lah. Okay, ada 3 types of motion. Okay, first, if you saw this graph, dia adalah yang menaik. Increasing from O to P. So, meaning dia menaik kan? So, this is the first type of graph. The first type of motion. Okay, so saya letak kat sini sebagai A. Motion A, which is increasing. And then motion yang kedua adalah from P to Q, di mana dia mendaftar, dia horizontal. So this I label as motion B. And then the third motion is from Q to R. Okay, di mana dia start decreasing. So I put this as C. Okay, now let's look. A, B, and C. Okay, A, bila dia menaik, we can say it has a positive gradient. Why did it come like that? So A has a positive gradient. B ada gradient tak? Guys, B ada gradient tak? No. So it calls as zero gradient. And C has a negative gradient. Okay, so please keep in mind, gradient untuk distance time graph is the speed. Okay, jadi kita boleh kata A itu kita ada positive speed, B has no speed, C has a negative speed. Jadi bila kamu calculate speed, kamu punya jawapan mestilah selari dengan apa yang kita bagi tahu kat sini. Okay, that is about gradient ataupun speed. Okay, let's look macam mana kalau situasi in real life. What does this graph tell me? Okay, contoh saya adalah seorang pelajar. So kita dah lama dah meninggalkan MRSM, TMFS kan? Okay, so kita kembali semula kepada MRSM, TMFS. Buat rambut dia macam ni sebab dia lelaki. Sebab balik daripada PKP, rambut lelaki semua panjang-panjang. Okay, so kita refresh balik nostalgia di MRSM TMFS. Okay, kita ada seorang pelajar. Dia daripada asrama. Okay, asrama.
Okey, dia jalan, dia nak pergi DS. Okey. Pergi makan ni. Makan. Okey. Saya tak tiap lukis. Alright. So, perjalanan melibatkan distance. Jadi, jarak daripada asrama dia ataupun bilik dia lah. Pergi DS. Dan juga masa yang diambil. Okey. So, bila keadaannya A from 0 to P, okey, maksudnya dia gerak. Distance menaik, masa pun bertambah. So, dia gerak. Oops, dia terjumpa seorang lagi kawannya. Okey. Tapi, kali ni rambut dia macam mana? Macam tu pula lah. Okey. Jumpa dengan kawan dia, dia stop. Okey. Jadi pergerakan daripada asrama pergi jumpa si Ali. Allah, tu nama bapa si Sakinah. Tak boleh. Nanti dia memberontak. Okey, kita kena tukar nama. Nama siapa ni? Ahmad, Cikgu Ahmad pula. Abu. Nasib lah. Okey, ada dijumpa Abu. Okey, daripada asrama pergi ke Abu. So, ini adalah keadaan A. Okey, maksudnya dia jarak, dia menaik dan masa dia berhenti. Berhenti, masa dia menaik jugalah. Okey, bila dia berborak dengan Abu, kalau kamu tengok keadaan B distance dia tidak berubah tetapi masa dia bertambah. So, maksudnya sepanjang mana pelajar itu berborak dengan Abu, itulah keadaan dia di B. Maksudnya dia stationary, dia tak bergerak tapi masa berjalan. Okay. So dekat Abu ini sebenarnya adalah situasi B. Okay. Faham ? So dekat B sebenarnya dia adalah stationary. Ataupun no movement. Dia tak pergi ke hadapan, dia tak pergi ke belakang. No movement. Dia stay je kat situ tapi masa bergerak. So maksudnya dia tengah berborak kot dengan Abu. Okey, kemudian situasi C. Dia berborak dengan Abu. Ada kamu tengok distance dia berkurang. Berkurang dan masa dia bertambah. So bila borak dengan Abu bagi tahu, Cikgu Asila minta homework tu sekarang juga. So dia pun membatalkan niat dia pergi ke DS dan patah balik asrama. So maksudnya distance dia asrama ni sebenarnya adalah kosong. Dia pergi ke Abu, dia bertambah. Dia patah balik jadi distance dia berkurang semula. Tetapi masa dia berjalan. Faham ? Jadi A itu keadaan di mana dia pergi ke Abu dan C di mana keadaan dia balik semula ke asrama. Tak pergilah ke DS dia. Faham guys? So dekat sini saya boleh katakan dekat kosong ini sebenarnya adalah asrama dan S ini adalah Abu. Okay. So jadi si Polan ni daripada asrama dia pergi jumpa Abu. Lepas tu dia borak dengan Abu. Kemudian dia patah balik asrama. Okay, very simple. Dia tak adanya, dia tak sampai DS. Dia pergi situ. Understand Is there any questions? Okay. Alright, no question. So kat sini saya nak cakap positive gradient. Kita boleh cakap juga dia adalah
movement ataupun motion forward. Okay. And then B, dia adalah stationary atau kita kata no motion. Okay. Ataupun static. Macam itulah. Whatever you want to say. And negative gradient, dia adalah motion backwards. Dia patah balik. Okay. So that is about distance time graph. Hopefully you understand lah. Okay, so stationary, kita panggil dia sebagai D. D ada kata nama dia iaitu uniform speed. Ada kata nama lain. Uniform speed. Alright. Yes. Kenapa kita panggil dia uniform speed? Sebab gradient dia kat sini kan tak ada gradient. So, kalau kamu kira speed kat sini, dia sama. Tak berubah. Okay. So, itu about distance time graph. Okay. Jom kita tengok soalan. Okay. Sebab dah belajar kan? So, kita pergi tengok soalan. Okay. Can you see? Perlu saya zoom lagi ke? Boleh Okay. So the distance time graph. Kalau tak nampak, tolong bagi tahu So the distance time graph shows the motion of a car for a period of 4.5 hours. So keadaan kereta. Okay, so kita dah belajar Jom kita tengok. Apa yang berlaku sebenarnya? So tengok masa in hours 4.5. Betul lah. Kereta tu bergerak selama 4.5 jam. Berapakah dia cover? Kita kena tahu dulu. Okay. So kereta ni daripada satu tempat, dia pergi ke satu tempat, dia berjalan selama 2 jam. Okay. So dia pun jalan selama 2 jam. Dia cover berapa distance? 150 km. So dia cover 150 km. So dia berhenti. So dekat sini dia berhenti. Mungkin dia pergi toilet ke ataupun dia makan, solat, semua. So dia berhenti kereta dia selama 1 jam. Okay. So dia tak bergerak. So selepas 3 jam baru dia start bergerak semula. Dia pergi lagi dan dia cover sehingga 270 km. In total. Okay. Dan perjalanan tu diteruskan selama 1 jam setengah. Okay. Jadi kalau kamu buat timeline ataupun keadaan sebenar. Okay. Saya ada kereta. Alamak, susahnya nak lukis kereta ni. Suara tidak ada. Okay, anggaplah ini kereta ni. Saya tak berapa suka sangat melukis. Okay, so kereta ni dan dia bergerak. Saya kena buatlah ni tempat rehat dia. So kereta ni bergerak. So ini adalah point O. Okay, dia gerak. Pergi ke point. Tak tahulah point apa ni. So dia bergerak ke hadapan dan dia berhenti. So jarak yang dia cover kat sini 150 km. Okay, dia ambil masa 2 jam. 2 hours. So dekat tempat rehat ini. So dia ambil masa 1 hour. Dia rehat. Kemudian dia continue on. So destinasi dia tak tahulah kat mana. Tapi kita cakap je lah destinasi dia
Apa yang melibatkan 4.5 jam? Sampai mana sandahkan hingga? Tahu, Miss. Wow. Bolehlah. Macam laju sangat kau pergi tawau tu 4 jam setengah je. Okey. Contohlah dia pergi tawau. So dia pun gerak lagi sampai ke tawau. Tapi jarak daripada tempat dia rehat pergi tawau bukannya 270. Tetapi perbezaan 270 dengan 150. Okay. Which is berapa ni? 120. Okay. Jadi jarak kat sini adalah 270 minus 150. Which is 120 kilometers. So jarak daripada tempat rehat dia pergi ke tawau 120 km dan dia ambil masa 1.5 hours. Okay, faham Bukannya jarak daripada tempat rehat dia pergi tawau tu adalah 270. No. 270 refer kepada daripada titik kosong ni. Mana dia mula sehinggalah ke destinasi. Okay. Kalaulah dalam graf ni, graf asal ni, teacher tambah. Dia turun ke bawah. Okay. Dan masa ini adalah apa? 13. Okay. So di yang terakhir ini maksudnya dia daripada tawau, dia patah balik ke sandakan. Daripada tawau, dia patah balik ke sandakan dan masa yang dia ambil, dia mesti 13 tolak 5. Iaitu 8 jam. Tanpa henti. Tak tahulah apa berlaku. Mungkin ada kemalangan on the way. Okay, faham So hopefully you understand lah apa situasi dia sekarang. Okay. Kita pergi kepada soalan. The first, determine the duration. So duration mestilah masa when the car is stationary, tidak bergerak. Jadi senang tengok je kat sini. Bila masa tidak bergerak, so the duration dia A, duration masa bila dia tidak bergerak adalah 3 minus 2 which is 1 hour. Okay, itu sahaja. Very simple. Okay, kedua. The speed. Determine the speed in kilometer per hour. So speed dengan kata nama lain, dia adalah gradient of the car in the first hour. Jam yang pertama. So kalau kamu tengok kat sini, ini popular question. Jam yang pertama, saya tidak tahu apa nilai speed, distance saya. So I don't know. I cannot find the speed. But bukan. You have to always remember, bila kamu deal dengan gradient, as long as garisannya adalah garisan yang sama. Okay. Contoh kat sini. Dia adalah garisan yang sama. Jadi kamu boleh ambil apa-apa point di atas garisan itu, dia akan bagi gradient yang sama. Apa-apa point on the same line. So contoh tadi saya nak daripada 1 kan. So actually I wanted this point. Tapi I cannot get it sebab I don't have the value of distance. Jadi I can take other points yang ada value di atas garisan. So I can take satu adalah 0, 0. And another one I can take yang atas sekali. Okay, instead of hour 1, I can take di mana jam dia adalah 2 hours.
as long as it is on the same line. Okay, jadi nak menjawabnya. So yang kedua ini speed. So distance iaitu, so you kena cari y2 minus y1. So kat sini adalah 150 minus 0. Faham mana saya dapat tu? So kat sini 2, 150. Dekat O ni adalah 0, 0. So 2, 150 I put as x2, y2. 0, 0 I put as x1, y1. Sebab tu 150 minus 0. And then kita divide x2 minus x1, 2 minus 0. So jadilah 150 divided by 2 give me 75 kilometer per hour. Okay, does it answer the question? Yes. Sebab soalan minta in kilometer per hour and I give it in kilometer per hour. Kalau dia minta in kilometer per second ataupun meter per hour, you have to change the unit. So please be careful. Okay, so last B. Describe the motion of the car for the last 90 minutes. Last 90 minutes. So 1 jam setengah yang terakhir. So kat sinilah. So just describe apa yang kita faham. So the car moves forward and covers 120 kilometer. Ataupun moves forward for a distance of 120 kilometer in 90 minutes. Okay, itu sahaja. Those describe motion dia. Alright, and then done. Okay, any questions? Okay, no. So kita pergi kepada speed time graph. Okay, so speed time graph dia pun ada keadaan yang sama, lebih kurang sama dengan distance time graph, but it gives you a different things lah. Okay, kita start. So saya akan label sama juga. Cuma kat sini ada A, B, C dah. So I put as D, E, F then. Okay, bila increasing, saya label as D. Bila dia static, E. And then when it decrease, the label sebagai F. Okay, so we have D, E, F. Okay, so speed and time, dia tidak bagi kamu kat mana kamu bermula. Okay, so different dengan distance time, dia akan bagi kamu kat mana kamu start. Okay, so kat sini kena ingat, bila speed dia kat E, meaning ada satu nilai speed dan masa berjalan, meaning keadaan kereta lah. Contoh kita bagi kereta. Kereta ini sentiasa bergerak. Sebab bila ada speed, maksudnya dia bergerak lah. Tidak boleh sesuatu benda yang tidak bergerak mempunyai speed. Cannot. Sebab kita dah belajar dalam distance time graph, bila kamu stationary, gradient dia zero. Zero gradient. Tidak bergerak, tak ada gradient. So bila kat sini,
speed kat sini ada. Ada speed iaitu nilai dia V. Dan dia masa dia berjalan. So maksudnya kat sini E, it is moving. Bukannya dia tak bergerak. Dia bergerak. Sekejap ya. Okay. So dekat D ni maksudnya dia sedang accelerate. Dia sedang naikkan kelajuan. So kalau naik kereta, dia tengah tekan minyak. Dia tekan minyak, dia accelerate and then dia maintain speed dia. And then dia turun kat sini, dia decelerate. Maksudnya dia lepaskan minyak dan dia tekan brake. Ataupun dia lepaskan minyak dia pun kereta dah boleh start slow down. And then kemudian dia tekan brake sehinggalah kereta itu berhenti. So bila dia cecah sahaja speed 0, meaning kereta itu dah berhenti. So dekat point bila mana dia sentuh je speed 0. So then dekat point ini sahaja it is stationary. Okay, you have to understand So kita boleh cakap dekat D. D is a positive gradient. So bila positive gradient meaning dia tengah accelerate. Ataupun kita panggil as increasing speed. Okay. So dekat E, we have zero gradient again. Cuma dekat sini tidak bermaksud dia stationary. Dia maintain speed. Still moving. Okay, dia still moving but it maintains speed. Alright. So kat sini pun kita panggil dia sebagai uniform speed. Okay. So pergi kepada F. So kat sini kita ada negative gradient. So kata nama lain dia adalah deceleration ataupun dia tengah decelerate and decreasing speed. Okay. So itu pasal speed time graph. So speed time graph is a bit simpler than distance time graph lah. Tapi dia tak bagi banyak sangat benda. Okay. So sekarang saya nak pergi kepada kan kat sini atas ni kan ada dua learning standard. So saya pergi kepada yang second. Okay. Selain daripada kita tahu dia menaik, dia kekal dan then dia menurun, kita pun boleh tahu info yang lain adalah daripada keluasan ataupun area under the graph. Okay. Area under the graph meaning A, B and C ni. Maksudnya ni. Area kat bawah ni. Apa dia boleh bagi saya maklumat. Okay. So area under the graph akan bagi saya area under the graph will give me the distance. Okay. Contoh kereta ni, dia mula-mula dia dah memang bergerak. Dia bergerak, masa dia daripada 0 pergi T1. Dia bergerak sahaja, dia start accelerate sehingga satu point ataupun satu masa iaitu T1 dan dia maintain speed dia. Tapi dia still bergerak. Jadi sepanjang dia tekan minyak ini, dah berapa kejauhan ataupun berapa jauh dia dah cover distance.
kamu boleh dapat daripada area under the graph. So kat sini kan bentuk dia trapezium. So gunalah formula trapezium. Jadi lepas tu bila dia maintain speed, berapa jauh dia maintain speed, kamu boleh kira dengan area B ni. So ni guna je lah formula rectangle. And then berapa masa dia guna ataupun berapa jarak yang dia gunakan untuk berhenti. So kamu boleh guna formula triangle. And then kamu nak tahu berapa jarak keseluruhan, kamu boleh kira satu-satu dan kamu tambah semua. Okay, so untuk tahu jarak, itu dia. So ini penting. Sebab kita kena tengok soalan dulu Okay, let's look at questions. Okay, so the question. Mr. Daniel Wong drives his car, so kereta, to a convenience store to buy newspaper. So the speed time graph shows the motion of the car from his house to the road junction before reaching his destination. Okay. So kita tengok graph. Right. So dia start dengan speed dia kosong. So bila speed dia kosong, maksudnya kat sini dia stationary, dia tak bergerak. Jadi mungkin dekat sini point ni dia adalah dekat rumah. Okay. And then dia tingkatkan kelajuan dia kepada 25 meter per second. And then dia maintain kelajuan dia. Kemudian dia start turunkan kelajuan sehingga dia berhenti. So maksudnya mungkin dia dah sampai dekat road junction. Okay. Sebab kat sini dia kata road junction, tapi saya tak pasti kalau dia berhenti ataupun tidak. Okay, so this could be convenience store ataupun road junction. Saya tak pasti sebab soalan tak cakap dia berhenti ataupun tidak. Okay, so mungkin dekat road junction tu dia berhenti lah, nak tengok kereta ke. Okay, so sekarang kita tengok soalan. So Describe the motion of Mr. Daniel Wong's car for the first 10 seconds. So, saya cakap tadi lah. So, Mr. Daniel starts accelerating for 10 seconds to reach speed of 25 meter per second. Lebih malas betul saya nak tulis. Okay. Kemudian kamu boleh juga bagi dengan dia acceleration tu berapa. Okay. A So kamu nak kira acceleration. This is for the first 10 second. So acceleration adalah gradient for speed time graph. So guna sahaja 2 point. Sini 10, 25 and 0, 0. So y2 minus y1, 25 minus 0 over 10 minus 0. So jadi 25 over 10 is equals to 2.5 meter per second per second. Okay. So ini adalah acceleration. So kamu boleh cakap accelerate at 2.5 meter per second for 10 seconds. Simple. Okay.
Pergi kepada B. What happens to the motion of Mr. Daniel Wong's car from the 10th second till the 20th? Maksudnya di mana dia ada uniform speed. So ceritalah sekali lagi pasal uniform speed. So Mr. Daniel Wong's moves at uniform speed. Berapa uniform speed dia? Uniform speed of 25 meter per second. For how many seconds? 10 seconds. Habis. Okay, C. Calculate the rate of change of speed for the last 5 seconds. Okay, so tengok je lah rate of change of speed. Ini sebenarnya dia nak minta acceleration ataupun deceleration. Or in other words, dia nak gradient. Okay, so C. The last 5 seconds So dia turun kat sini. So rate of change, gunakan perkataan tu, jangan tukar. So mesti ambil yang dia sampai. Maksudnya kamu tak boleh pilih Kena ambil dulu Y2. Di mana Y2 saya adalah 35, 0 dan X1, Y1 saya adalah 20, 25. So Y2 is 0 minus 25 over 35 minus 20. Mesti Y2 minus Y1. So Y2 dengan Y1 you cannot choose either. You have to follow. Okay. So jadilah dia negative 25 over 15. Okay. So ni kita simplify. Dia jadi negative 5 over 3 meter per second per second. Okay. So kalau kamu tengok dia ada negatif. Kamu tak boleh buang negatif ni. Sebab rate of change, saya kena tahu negatif untuk tahu dia sebenarnya tengah decelerate. Okay, last. Calculate the distance. Dia nak distance in meters. Tak ada masalah sebab speed pun dia bagi dalam meter per second. Travel during deceleration and describe the motion of the car for the period. So dia nak berapa jarak ketika dia decelerate. Jadi ambil sahaja yang decelerate. Jangan ambil lebih-lebih. Ni sahaja. So distance. Gunakan formula. Bentuknya adalah triangle. 1 over 2 times height dia adalah 25. So length dia kat bawah 35 minus 20. So 1 over 2 times 25 times 50. Okay. So gunalah your calculator, you will get 187.5 meters. Distance sahaja. So Mr. Daniel ni cover 100 tak sampai 200 meter sebelum dia berhenti. Okay. So describe the motion. So sekali lagi lah, the car, you boleh guna perkataan ni lah, benda yang kamu dah cari. The car decelerate. And then gunakan dekat sini, berapa deceleration dia? 5 over 3.
Okay. Mr. Daniel, tulis ni. Mr. Daniel decelerates at 5/3 meter per second per second. So kalau kamu perasan kat sini saya tak letak negatif. Why? Because saya guna perkataan decelerate. Kalau kamu guna perkataan Mr. Daniel's rate of change of speed is at -5/3. So kamu guna perkataan apa? Bergantung. Kalau kamu guna perkataan accelerate, so Mr. Daniel's accelerate at -5/3. So kalau saya guna perkataan decelerate, tak perlu letak negatif. Just leave it as positive. Perkataan ni dah tahu maksudnya dia negatif. So decelerates at 5/3 meter per second per second. For a distance of 187.5 meters for how many seconds? 15 seconds. So semuanya benda yang kamu calculate. Okay. So itulah covers everything. So I did not give you much example sebab you have to try on your own. Okay, is there any questions? Kalau ada soalan tolong angkat tangan . Okay, so now kita buat comparison. So saya dah kata we will do a comparison. So bila kamu masuk distance time graph and speed time graph, right? You have to know bila increasing distance dia bergerak ke hadapan. Tetapi increasing speed kamu tidak tahu dia bergerak depan ke dia bergerak belakang. Dia patah balik ke tidak? You don't know. What you know adalah dia tengah tekan minyak. Dia makin laju. Itu je. Dan kamu boleh tahu dia tekan minyak itu dia cover berapa distance. Tapi saya tidak tahu dia boleh datang ke belakang, dia tengah datang ke hadapan atau dia bergerak ke belakang. Okay, you don't know that. You don't know whether it moves forward or backwards. Itu je speed time graph ni very limited on that info. And then bila dia uniform, distance ni dia stationary. Bila dia uniform untuk distance dia tak bergerak. Tetapi speed bila dia uniform maksudnya dia sedang bergerak tapi dia tengah maintain speed. Gerak dengan kelajuan yang sama. Dan bila dia start menurun, distance ini maksudnya dia patah balik. Kita tak tahu dia ada tingkatkan kelajuan ke patah balik, tak tahu. Okay, dia patah balik tetapi dekat speed and time graph kita tahu dia start menurun. Maksudnya dia punya speed tu start menurun dan dia berhenti. Tapi kita tak tahu dia berhenti kat mana. Okay, tapi distance time graph kita tahu dia berhenti kat mana. Maksudnya dia patah balik. Okay, so itu difference between the two. So kalau distance ini, first tu dia bermula bukan dekat kosong. Dia bermula dekat atas. Maksudnya bila dia patah balik ni sampai ke kosong, di mana dia bergerak itu dan dia patah balik tu, dia akan pergi further patah. Maksudnya, contoh saya ada abu. Sekali lagi kita guna abu. So, kalau teacher bermula dekat, tak tahu warna apa nak guna ni. Kalau teacher bermula dekat sini, I start here, pergi sini. So ini bukannya pelajar warna biru ni dah. Dia sebenarnya adalah abu.
Okay, mungkin Abu dekat sini di tengah-tengah jalan. Dia pergi DS. Okay, dan dia duduk kat situ makan. So daripada Abu pergi DS, maksudnya dekat sini dia pergi ke P. P ni akan jadi DS. Dia duduk kat sini, dia makan. So dia duduk kat situ stationary. And then dia patah balik kat tempat dia bermula tadi. Dan dia pergi lagi belakang, maksudnya dia pergi balik asrama. Okay, daripada dia mula dekat sini, EDS, dia patah balik dan dia pergi lagi ke belakang. Itu maksudnya. Okay, so jangan confuse. Kalau dia nak sesuatu itu bermula, dia patah balik tempat yang sama, dia mesti mula dekat tempat yang sama. Okay. Alright, so itu sahajalah yang membezakan distance or speed time graph. Okay, so learning standard ini dah cover relationship area under the speed time graph dengan distance travel. So maksudnya area under speed time graph, dia akan bagi kita distance yang dia travel. So itu sajalah. So dah 1 jam 20 minit sudah saya bercakap seorang-seorang. Alright,